Hello dear students, welcome back to Ma'am Francisca's YouTube channel. Today, you're going to learn about report text. Have you ever read report on newspaper or magazine? A report is a piece of writing that relates to or is characterized by facts. Well then, our best competence for today, determining the social function, generic structure, and language features of report text. And the learning objectives for today's is that through the observation, the students are able to find out the information about report text, and through analysis, the students are able to conclude as well as practice to make report text. There are 4 scopes of our learning for today. The first one, the definition of report text. The second one, the social function of report text. The third one, the generic structure of report text. And the last one is language features of report text. Talking about the definition of report text, report is a text which presents information about something as it is. It is as a result of systematic observation and analysis. Jadi, report text merupakan teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana mestinya, yang merupakan hasil dari rangkaian observasi dan analisis. Tentunya dibuktikan dengan fakta-fakta dan data-data yang akurat. The second scope of our learning for today is the social function of report text. The social function of a report text is to report, classify, or describe the way things are. And then the third scope of our learning for today is the generic structure of report text. Unsur kebahasaan dalam teks report sebagai berikut. The generic structure of report text as follows. The first one, general classification, stating classification of the general aspect of thing, animal, public place, plant, etc., which will be discussed in general. And then the second, description, describing the thing which will be discussed in detail, part per part, custom or deed for living creature, and usage for materials. Untuk unsur teks dari report text ada 2, yaitu yang pertama general classification, yang kedua description. Dalam general classification menjelaskan secara umum aspek-aspek seperti binatang secara umum, tempat-tempat publik atau umum, kemudian tanaman atau lain sebagainya yang didiskusikan secara umum. Yang kedua, description yang merupakan penjelasan atau penjabaran secara detail bagian per bagian atau ada kebiasaan tertentu dari makhluk hidup atau tinggalnya di mana, habitatnya di mana, bagaimana kehidupannya, itu dijelaskan secara rinci. Well then students, here we come to the last part of our scope of learning for today, which is language feature of a report. Bagian terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai kaidah kebahasaan dari report text.
The first one, introducing group or general aspect, memperkenalkan aspek secara umum. And then the second, using conditional logical connection, for example, when, so, etc. Menggunakan kata penghubung seperti when, so, dan sebagainya. And then the last, using simple present tense and using general noun, menggunakan tenses simple present tense dan menggunakan kata benda secara umum. Well then, students, here we come to learn the example of report text entitled Platypus. Before we learn further this example of report text, do you still remember the generic structure that we learned previously? Alright, there are two main points. The first one, general classification. The second one, description. Which one of these paragraphs indicate the general classification then? Good job. The first paragraph. The first paragraph indicate the general classification about platypus. And then the second, third, and fourth paragraphs indicate the description. Well then, any other questions? Thanks for the questions given. Let us discuss the difference between report text and descriptive text. Descriptive text berdasarkan pada opini penulis secara spesifik dan menjelaskan fenomena yang lebih khusus. Sedangkan report text memiliki fungsi untuk menggambarkan sesuatu, baik benda, makhluk hidup, ataupun fenomena umum. Bagaimana? Sudah semakin jelas ya? Alright. Misalnya, kita akan membahas tentang bunga. Maka di descriptive text kita akan merujuk pada jenis bunga tertentu seperti bunga anggrek yang disertai dengan ciri khususnya. Sementara itu, untuk ciri report text ada 3. Yang pertama, berisi fakta-fakta ilmiah karena berdasarkan observasi dan penelitian. Yang kedua, judul teks terlihat lebih umum. Misalkan kita ingin menulis tentang kucing, maka judul di report text kita ambil sebagai berikut. The cat. Itu lebih umum ya, bila dibandingkan dengan my cat. Kalau judulnya my cat mengidentifikasikan bahwa ini adalah descriptive text karena cirinya lebih khusus kepada kucing saya. Oke, sekarang penggunaan yang ketiga adalah menggunakan simple present tense. Oke, well then students, really nice to be with you. Thanks for watching. Subscribe, like, and share this video. See you soon. Bye-bye.